Zombie Apocalypse. Hello everyone guys, this is Not Okay Gaming here. Welcome back to another music reaction video, and today we got Imagine Dragons feat. GID Enemy from the League of Legends Netflix animated series Arcane, which will be released in November 5th. So, Dustin Rout, if I pronounce correct, aka GID, American rap singer from the Atlanta state, Georgia, who is a key member of music band Spillage Village. And personally, I don't know much about him. Definitely will check him out later for more stuff, to imagine full picture about him and about what this guy bring to the table. And Imagine Dragons, who don't know them, just really guys, Imagine Dragons is everywhere now. Everyone know. I know them, you know them, everybody knows them. Yeah. And Imagine Dragons previously worked with Riot Games, especially in 2014 World Championship song Warriors, as for me is one of their best songs, one of my personal best. And let's see guys, what kind of stuff they will bring us today. This is very curious for me, very exciting, because Riot Games and Riot Games music often do like collabs from rock, pop artists with rap artists, and so many good songs, so many words words themes, so many like event stuff like Kid A and etc. Yeah, we know Pentakill, we know Kid A, we know True Giants, we know what else, and others, like seriously. So, let's check this out. Итак, ребят, Imagine Dragons feat. GID Enemy из премьеры сериала Arcane League of Legends. Официальное видео. Смотрим, слушаем. Мы знаем все, кто такие Imagine Dragons. GID — это американский рэпер, тоже довольно известный. Зарекомендовал себя хорошо после своего второго альбома, поэтому кто хочет более подробно, Дастин Раут, если я правильно произношу его имя, фамилию, можете проверить, там Spotify и так далее, YouTube, какой контент он делает, какие песни он выпускает, поэтому... Ну а Imagine Dragons представлять не надо, потому что все знают, кто это, все слушают их, весь мир знает о них. Они самая популярная группа, как мне кажется, за последние лет 5 так точно, с миллиардами просмотров и прослушиваний в Spotify и YouTube, поэтому давайте приступим без промедления. Поехали. 3, 2, 1. Окей. This might be Jinx. So the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. Tell you you're the greatest.
my enemy. Spare the sympathy. So one thing about Imagine Dragons, every time they release a new song, new video, they impress us guys more and more and more. It's really a fun fact, because they didn't recognize themselves like rock band or metal band or like alternative band, like pop band. They are like somewhere in between, somewhere in between rock, metal, rap, all genres. Look at one song, for example, metal vibes, hard rock vibes, alternative vibes, rap vibes, pop vibes, all kind of stuff, and basically that's what we love when we are listening Imagine Dragons. They are amazing. Truly, no question about. In terms of viewership and listening, top 1 band, not like artists, single artists, yeah? Band in the world in the last 5 years for sure, maybe 10 not sure, but 5 definitely. Who can like move them from the top? No one with this fan base, viewer base, no one. Let's continue. Everybody wants to be my enemy. Look out for yourself. My enemy. Look out for yourself. But I'm ready. Your words up on the wall as you're praying for my phone. То есть вот вам и рэп часть. Почему бы и нет? I stack it in my mind when I'm waiting for the time when I show you what it's like to be worse fit in a mind. Tell you you're the greatest. Вот уже и рок-вайбы такие, да? But once you turn, they hate us. Oh, the misery. Everybody wants to be my enemy. Spare the sympathy. Everybody wants to be my enemy. Look out for yourself. My enemy. Look out for yourself. Look, okay, I'm Очень так нравится, как он этот так протягивает вот этот последний звук. Би-би, прикольно. Так вот это вот у него. Каждый раз он сколько на протяжении вот этой песни сделал, протянул вот это би. И каждый раз практически по-разному. Вот можно прислушаться, вот отмотайте назад, кому интересно. Сколько раз он этот вот произносит, эту последнюю фразу. С одним тоном, с другим, третьим, с одним вроде бы ударение там, да, 2 буквы, можно сделать одно ударение, но с разной интонацией, типа 1, 2, 3. Очень клево, блин, настолько. И поэтому, я же говорю, вот такие вещи именно цепляют в Драгонсах, потому что, ну, настолько они профессионально это делают уже который год. Просто красавчики. Давайте послушаем GID, я так понимаю. Let's guys hear what GID want to bring us, yeah? Who can rap better? GID or Dragons? I'm hoping that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. Posted, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell him I still away go. Hey, when I fly on my drive to the top, I've been out of shape, taking out the box. I'm an astronaut. I blasted off the planet, rock that caused catastrophe, and it matters more because I had it. Now I had I thought about wreaking havoc on an opposition, kinda shocking. They want a static with precision. I'm automatic, quarterback. I ain't talking second pack it up on panic, batter up. Who the baddest? It don't matter, cause we is your Everybody wants to be my enemy. That's kind of cool stuff, yeah? Everybody wants to be
So basically they drawn them in like movie? Who are these guys? GID and the whole band, yeah? Imagine Dragons. This is super cool stuff. Firstly, I didn't recognize them at all. Like, holy moly, this is my, like, personal take. Riot Games and Riot Games music, whole Riot stuff is #1 in game industry. Because they are doing things like this. All over and over again. Like, prove themselves. They're the best. For now. Just for now. Maybe in the future someone can move them from the top. But not now. Not now, because they are the best. In like production, video stuff, amazing stuff. He's like, okay, I am in. То есть, я впервые, да, даже вот это вот в первой части наверняка тоже было, да? Группу показывали. Так, это Pentakill, сорян. Я даже не замечал, что именно саму группу показали в сериале. Настолько это круто, настолько это прям, ну, Риот, я же говорю, снимаю шляпу еще раз. Снимаю шляпу. Хоть у нас обычно, я же говорю, не такая специфика канала, что вот мы больше там металл, рок, хард-рок и так далее. Все жанры рока больше, там классика. Ну, как я, как бы, говорится, всеядный в плане самого именно жанра рок, да, то есть это там уже он делится, там металл, шметалл и так далее, хард, и так еще 50 стилей. Как бы я в этом плане всеядный, но это как бы отдельная история, просто всегда интересны дискуссии вокруг драгонсов, что они себя как бы и с ним не ассоциируют. Сначала ихней как бы карьеры они типа да, альтернатива, там туда-сюда, потом уже как бы они, говорят, открестились в некоторых интервью, говорят, да нет, не связывайте нас с ними, ну блин. Люди как бы под первым своим впечатлением следуют за ними, как бы называют их все-таки больше, причисляют больше к рок-индустрии, но тут как бы последние годы они пытаются вот так вот, мы типа сами по себе. У нас вообще миксовочка, ребята, чё вы к нам пристали? Поэтому делаем как-то так. В принципе, все. Вот так. Я надеюсь, будет очень интересный сериал. Опять же, напоминаю, сюжет это взаимоотношения, может быть и противостояние. Я пока там спойлеров ничего не считал. То, что мы знаем, это сестры Вай и Вай и Джинкс, которые ищут друг друга. Действие происходит в двух городах Рунтеры. Это Пилтауэр и Заун. Поэтому будем... Ну, еще, скорее всего, какие-то локации будут, кроме этих двух городов Рунтеры. Поэтому дождемся 5 числа, посмотрим премьеру. А там уже будем делать свои выводы. Поэтому прикольный такой у нас саундтрек. Такой цепляющий, да? Цепляющий, заводящий такой, цепляющий. Не сказать, что под него там головой трясти можно, да? Но он такой... спайси, как говорят на Западе, спайси немножко. Поэтому есть как есть. Подписывайтесь на социальные сети,
Внизу YouTube, Instagram, Telegram, Twitch. Все анонсы в Telegram выкладываю, когда начинаются стримы. Выкладываю, когда загружаю YouTube видео на канал. Также в Telegram эти все уведомления приходят. Подписывайтесь, не стесняйтесь. Ставьте лайки, дизлайки, комментарии пишите тоже не стесняйтесь. Поэтому всем желаю, как обычно, добра, здоровья, хорошего настроения и stay safe, как говорят тоже наши коллеги и друзья. Пока. До следующего раза. С вами был Это Не Ок.